We began this course on transformational worship, Comenzamos esta materia sobre la adoración transformacional, talking about the mission of the church. hablando sobre la misión de la iglesia. We said the mission of the church is to make disciples. Y dijimos que la misión de la iglesia es hacer discípulos. And the way we determine whether or not our worship is effective Y la manera por la cual determinamos si nuestra adoración corporativa es efectiva is by asking the question, are disciples being made? es por hacer la pregunta, ¿son hechos los discípulos? Or are lives being transformed? ¿Son transformadas las vidas? So I want us to look now for some implications of worship for the mission church. Entonces, you mean corporate worship, right? Yeah. Entonces, deseo ahora que veamos algunas implicaciones de la adoración corporativa para la iglesia de misión. If the mission church is going to reach the unchurched, Si la iglesia de misión va a alcanzar a los de afuera, it must do some things differently from the chapel or the traditional church. tiene que hacer algunas cosas en forma diferente a como la iglesia de capilla, o puede decir la iglesia tradicional. Someone said insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results. Una persona ha dicho que la insanidad es hacer en forma demente lo que siempre ha hecho, preguntándose por qué continúa. Okay, say that again. Is that in there? No, insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results. Que la insanidad es hacer la misma cosa vez tras vez, esperando resultados diferentes. And so the chapel or traditional church insanely continues to do the same thing in worship. Entonces la iglesia de capilla o la iglesia tradicional sigue haciendo en forma demente lo que siempre ha hecho, In continuing to do what it's always done, siempre haciendo lo que ha hecho, it wonders why it continues to shrink and die. preguntándose por qué continúa encogiéndose y muriendo. So the mission church must do things differently if it's going to reach the unchurched. Entonces la iglesia de misión tiene que hacer cosas diferentes si va a alcanzar a la gente de afuera. And one thing that must happen is the mission church must understand the people it's trying to reach. Y una cosa que debe pasar es que la iglesia de misión debe entender a la gente que está tratando de alcanzar. The mission church is focused on the unchurched. La iglesia misional o la iglesia de misión está enfocado en la gente que no es parte de la iglesia. The chapel church or traditional church is focused on people in the church. La iglesia tradicional o la iglesia capilla se enfoca en la gente adentro de la iglesia. So if we're going to focus on the unchurched people, Si vamos a enfocarnos en la gente fuera de la iglesia, or the people outside the church, o la gente fuera de la iglesia, then we must understand them, the people we're trying to reach. entonces tenemos que entenderles a ellos. A professor of mine says there are 5 particular things about secular unchurched people that we need to Un understand. profesor mío dice que hay 5 cosas sobre las personas de afuera o las personas seculares que tenemos que entender. George Hunter is this professor, El nombre de este profesor es George Hunter. and he says, first of all, secular people are essentially ignorant of basic Christianity. Y dice que la primera cosa es que la gente secular es esencialmente ignorante del cristianismo básico. I never remember a time when I did not know that Jesus loved me. Nunca recuerdo un tiempo cuando yo no sabía o entendía que Dios o que Jesús me amaba, Because I was raised in a Christian family. porque me criaba o me crecí en una familia cristiana And it was simply a part of our culture in the home. y fue parte de nuestra cultura en la casa. And I was raised in the church. Y me criaban en la iglesia también. And so I had a basic understanding of Christianity before I became a Christian. Entonces yo tenía un entendimiento básico del cristianismo antes de convertirme a Cristo. But secular people are essentially ignorant of the basics of Christianity. Pero la gente secular es esencialmente ignorante del cristianismo básico. They don't know the Bible. No saben o conocen la Biblia, They don't know Christian theology. no saben la teología, They don't know anything about the church. no saben nada de la iglesia.
Now, that does not mean they're evil. Esto no significa que son malditos, It simply means they're ignorant. solamente que son ignorantes. Es ignorante esa gente. And if we're going to reach them, Y si vamos a alcanzarles a ellos, we must understand their ignorance. tenemos que entender su ignorancia. And that will determine how we speak of the faith Y eso va a determinar cómo nosotros vamos a hablar sobre las cosas de la fe and how we minister. y cómo ministramos. If I say to you, let's talk about the parable of the Good Samaritan, Si yo le digo a usted, vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano, you know immediately what I'm talking usted about. sabe inmediatamente sobre lo que estoy hablando. But secular people Pero la gente secular have no idea what that parable means. no tiene ni la menor idea de lo que esa parábola significa. So I've already alienated them Entonces ya he alineado a ellos when I speak of the Good Samaritan, cuando yo hablo sobre el buen samaritano, assuming they'll understand what I'm talking about. suponiendo que ellos van a entenderme. So secular people are first of all ignorant of basic Christianity. Entonces la primera cosa de las 5 cosas, la gente secular es esencialmente ignorante del cristianismo básico. Secondly, secular people are seeking life before death. La segunda cosa, la gente secular busca vida antes que muerte. That is to say, secular people have a present orientation, not a future orientation. Es decir, que la gente secular tiene una orientación en el presente, no en el futuro. So if we talk about in Jesus we have hope for eternal life, Entonces, si por ejemplo hablamos sobre en Cristo tenemos vida eterna, secular people aren't even aware of the issue of eternal life. la gente secular no tiene ninguna conciencia, no darse cuenta de la necesidad para la vida eterna. What can Jesus do for me now? Van a preguntarse, ¿qué Jesucristo puede hacer para mí ahora mismo? Present oriented versus future oriented. Una orientación al presente en vez de una orientación al futuro. It's about living life, Trata con el vivir de la vida, not what happens after death. no lo que va a pasar después de la muerte. The third thing Hunter tells us about secular people La tercera cosa que George Hunter nos dice sobre la gente secular is they're more conscious of doubt than they are guilt. es que la gente secular es consciente más de la duda que de la culpa. For secular people, guilt is about someone else's guilt. Para la gente secular, la culpa es la culpa de alguien más. They don't mind declaring who is guilty. No tienen problema en declarar quién es culpable. For example, they'll say Christians are guilty of hypocrisy. Por ejemplo, van a decir, los cristianos son culpables de ser hipócritas. But secular people essentially are not aware of their own guilt. Entonces la gente secular no se dan cuenta de su propia culpa. But they are aware of their doubts. Pero sí tienen conciencia o se dan cuenta de sus dudas. So we have to speak to them in a way that addresses their felt need of doubt. Entonces tenemos que hablar con ellos en una manera que lidia con o trata con su necesidad sentida de la duda, del dudar. The fourth attribute of secular people that Hunter speaks of is secular people have a negative image of the church. El cuarto atributo sobre la gente secular que George Hunter nos dice trata con la idea que la gente secular tienen una imagen negativa de la iglesia. This is real important to understand. Esto es muy importante a entender. Their natural inclination is to view the church negatively. Su inclinación o tendencia natural es ver a la iglesia en una manera negativa. They see the church as irrelevant, Ven a la iglesia como irrelevante unintelligent, y carente de inteligencia and unbelievable or incredible. y sin credibilidad. So these secular folk Entonces, esa gente secular need to have a ministry of the church necesitan que un ministerio de la iglesia, that is seen as relevant, necesitan ver un ministerio de la iglesia que se puede ver como relevante, intelligent, inteligente and believable. y con credibilidad. In our worship, we must communicate that if we're going to reach secular people, our worship. Entonces, necesitamos comunicar eso en nuestros servicios de adoración si vamos a alcanzar a la gente secular.
And the fifth attribute of secular people Y el quinto atributo de la gente secular is they have multiple alienations. es que se sienten alienados por varias razones. They feel isolated or separated or alienated from their neighbors, Se sienten aislados o alienados de sus vecinos, from the political processes, de los procesos políticos, from economic systems. de los sistemas económicos. They feel alone and separated. Se sienten aislados y separados. This alienation La alienación is what we would understand to be the separation they experience from God. es lo que nosotros vamos a entender como su separación o alienación de Dios. But they don't see it that way. Pero ellos no ven eso en esa manera. They're aware of alienation, Sí, ellos tienen conciencia de o se dan cuenta de la alienación, but it's from temporal things. pero ellos piensan que la alienación viene de las cosas temporales. So we need to speak to those felt alienations. Entonces necesitamos buscar maneras para hablar con ellos sobre la alienación que ellos se sienten. In our worship. En nuestros cultos necesitamos hablar con respecto a este tipo de cosas. So these five attributes of secular people Entonces estos 5 atributos o rasgos de la gente secular shape the way we understand and do worship if we're going to reach them with the gospel. deben formar o modelar la manera por la cual vamos a hacer la adoración corporativa si vamos a alcanzar a la gente secular por medio de y durante nuestros servicios de la adoración. ¿Ok?